bẹ́ẹ̀ lèèyàn ṣe ṣe mo fà ilé ọlọ́run lọ Abíọ́lá Adébáyọ̀ mo lo ọlá àwẹ̀ tí àwọn muslim fẹ́ ṣe gbà tọ́ yìí àti ọlá àwẹ̀ tí àwọn christian gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ mo gbé ẹlẹ́dàá mi mo gbé ẹlẹ́dàá ọmọ mi àti gbogbo àwọn victims tí Ìjẹ̀ṣà tó ti abuse Bíọ́lá ní. Ìyábọ̀ ó wá sọ statement kan sórí yẹn ló bí mi nínú láyé ó sọ statement kan ó ní kí ló tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ń dárúkọ ẹ̀ ó ní ṣèbí kóòtù ló dájọ́ Ìyábọ̀ kò ní yẹ kóòtù kò ní yẹ gbogbo judicial system Nàìjíríà kóòtù àbí kò ṣe kóòtù yìí gbogbo yín ẹ̀mẹ̀ pàṣẹ àná bọ́ta ó pariwo pé bàbá Mohbad ní ó jẹ́ kó ṣe díẹ̀ ni o bàbá Mohbad ní ó jẹ́ kó ṣe díẹ̀ ni o ṣé gbogbo yín ti gbọ́ sá. One thief, but he never thief the meat. He just one thief am. As he opened the cover of the pot, now he didn't catch him. To a Nigerian, he's not guilty. Kí ló ń bá ìwọ àti princess lẹ́rù ẹ fi àtàkì Bíọ́lá ipò ṣe interview Bíọ́lá ti ṣe interview tiẹ̀ èmi ẹ̀ fẹ́ ti kẹ́yìn náà lọ ṣe interview yín náà èmi ẹ̀ fẹ́ ti kẹ́ bọ́ sórí platform yín ẹ ṣe interview yín. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jákẹ́tì yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. ó mà ṣe o princess Bukky nígbà tó gbọ́ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe interview lọ́dọ̀ Bíọ́lá Adébáyọ̀ ó ní nǹkan burúkú náà ní Bíọ́lá Adébáyọ̀ ṣe ó Bukky nígbà tó gbọ́rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ṣá o Bukky ṣe ti dá padà ó ní pé tó bá jẹ́ ṣe pé ó dá ìyẹn princess lójú ó ní kó náà bọ́ síta kó wá ṣe interview bọ́rọ̀ ọ̀hún ṣe jẹ́ ó ní ká lè fi mẹni tó ń parọ́ yẹn nínú bàbá Ìjẹ̀ṣà àti princess ṣùgbọ́n ṣá o Bukky ṣe ó ti wá sọ burúkú ọ̀rọ̀ ìyẹn sí elégbè rẹ̀ èyí ni ẹni tó ń ṣègbè fún tí wọ́n jọ ti bàbá Ìjẹ̀ṣà mẹ́wọ̀n ìyẹn Ìyábọ̀ Òjó ó ní Ìyábọ̀ Òjó tí ò ní rẹ́kọ̀dù gidi ló náà wá jáde tó ń sọ wípé àfi kí wọ́n ti bàbá Ìjẹ̀ṣà mẹ́wọ̀n ó ní ohun tó dùn òun jù náà ni pé bàbá Ìjẹ̀ṣà dárúkọ òun nínú interview náà tó ṣe ṣùgbọ́n bí Bukky ṣe ó ti jáde fún o wọ́n fi fọ́nrán ọ̀hún hàn wá níbi tí princess ti bú síbi tó ti ń sunkún àti bí Bukky ṣe dá kinní ọ̀hún padà ẹ sì gbọ́ àwọn tí wọ́n tún sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ káfí kinní ọ̀hún kọ́gbọ́n ni o ẹ gbọ́ níbi tí àwọn èèyàn léèyàn wọ́n ti sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ẹ gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ titi yín ǹjẹ́ rò pé bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe jáde yìí sódà lọ́dọ̀ tiyín àbí òdà ṣé tí princess yìí ṣe ǹjẹ́ ìgbésẹ̀ tó tọ̀nà ni láti máa gbé Bíọ́lá Adébáyọ̀ ṣépè àwọn kan tiẹ̀ ní pé kó dáwọ́ fídíò náà dúró níbi tó ti apologize fáwọn èèyàn kó ti dáwọ́ ẹ̀ dúró wọn fi kíní ọ̀hún hàn wá ọmọ Tinubu náà sọ̀rọ̀ ńbẹ́ o ẹ̀gbọ́n tọmọ Tinubu náà wí tọ̀ bọ́ wá jẹ́gbẹ́ àkọ́kọ́ lẹ̀ yín wò wá abáyìn tí olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀ yín o ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ kẹwàá náà ó sì bá yín dọ́rẹ̀ẹ́ ẹ wá mú ìgbàgbé o láti tàgò pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa rán yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ já ṣe àkíní ọ̀hún kẹrí ibi tí princess tó ti sunkún o wípé Bíọ́lá Adébáyọ̀ ṣe ń tí ò dáa fóun o kẹwàá rí ní tí Bukky ṣe fi dá padà àtàwọn èèyàn tí wọ́n tún sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tọ̀rọ̀ wọn sì tó nítumọ̀ ńbẹ̀ o ẹ rí fídíò ọ̀hún gan wọ́n fi hàn wá bí fídíò ọ̀hún gan ṣe bẹ̀rẹ̀ gbogbo ohun tí princess sọ ńgbà náà ẹ tún wo fídíò ọ̀hún bẹ̀ ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ comment síbẹ̀ ẹ já ṣe àkíní ọ̀hún ẹ já máa bẹ́tù ọ̀hún bọ̀. Bíọ́lá Adébáyọ̀ because kò ń ṣe ẹni tó jalè it is not the person who stole something alone that is a thief the person who collected what he stole who patronized him is also a thief. This pain that I feel, that my daughter feels, that the other victims feel right now, it's not Ijesha that caused this pain, no. It is you, Bíọ́lá Adébáyọ̀. Why do me buy? Ìkànnì ẹ. Mo fà ẹ́ lé kòtò Ọlọ́run lọ́wọ́. It is you that caused this pain for me. Tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ lèèyàn ṣe ṣe mo fà ẹ́ lé Ọlọ́run lọ́wọ́ Abíọ́lá Adébáyọ̀. Mo lo ọlá àwẹ̀ tí àwọn muslim fẹ́ ṣe gbà tọ́ yìí àti ọlá àwẹ̀ tí àwọn christian gbà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo gbé ẹlẹ́dàá mi mo gbé ẹlẹ́dàá ọmọ mi àti gbogbo àwọn victims tí Ìjẹ̀ṣà tó ti abuse Bíọ́lá ní agbára Ọlọ́run á dá ilé ẹjọ́ tó tó Ọlọ́run tó ní ìdájọ́ lọ́wọ́ ó máa dá yín ní ẹjọ́ tó tọ́ ebé nìyí Ìjẹ̀ṣà kọ́ ló kọ́sì mí ní bẹ́ẹ̀nù o Ìjẹ̀ṣà kọ́ ló Bíọ́lá Adébáyọ̀ ó fi igi ó fi gún ojú ọgbẹ́ mi mo fẹ́ kó lọ́kọ́ sílẹ̀ o ó fi igi ó fi gún ojú ọgbẹ́ mi ó fi gún ojú ọgbẹ́ ọmọ mi gbogbo ọmọ yòókù náà tí wọn ò lè sọ̀rọ̀ gbogbo yín nísìn ẹ̀ ń bẹ̀rù ńjọ́ yẹn lẹ́ẹ̀ lè jáde ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ èmi ni wọ́n drag èmi ni wọ́n ṣe they are still bullying me to tomorrow àwọn ọmọ mi ni wọ́n.
dẹ̀ fi igi òfin kún ojú ọgbẹ́ mi. Mo fi ọlá àwẹ̀ tá wà nínú èyí mo fi fa ilé kó tó lọ́ọ́ lọ Bíọ́lá Adébáyọ̀ tó bá yẹ pé bí ọ̀sẹ̀ ń ṣe ló ṣe tó bá yẹ pé tó bá. Okay, so my people, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn òótọ́ ẹ bọ́ síbí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká journalize fídíò tó gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà dẹ́wọ̀n. Láàárín yìí ṣe rí pé àwọn guys kan wọ́n jáde lọ. Àwọn guys yẹn ni princess ló pè pé kó wá install CCTV camera sínú ilé òun. Gbogbo ohun tí mo fẹ́ sọ yìí àwọn nǹkan tí princess sọ ní 3 years ago. Ká sọ pé 4 years ago òun ni tẹ́ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu mi láàárọ̀ yìí. Okay na because ó dàbọ̀ pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin kan ti ní dementia, ó dàbọ̀ pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin kan ẹ̀ ní smartphone nígbà yẹn, ó dàbọ̀ pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin kan ẹ̀ ní data nígbà tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀. Ṣé rí princess bí báyìí òun ló bá bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀ yìí. Princess jẹ́ kó yé wa wípé ní ìgbà tí ọmọ yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rádaràda ní school wọ́n wá pé òun ti ẹ̀rọ wípé bẹ́ẹ̀ spiritual case ni gbogbo tó ń pè tó ń bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyá ó ní ọmọ yìí lọ òun ṣáà ń sọ wípé kí ló ṣẹlẹ̀ tó ń ṣe báyìí ó ti ń tẹ̀lé ọkùnrin ó ló wá dọjọ́ kan àwọn ń wo fíìmù ní inú ilé ó ló wá rí bàbá Ìjẹ̀ṣà lórí screen ó ló wá pò ṣe wá ease pé ó ló wá ní àkí ló dé ṣe bó mẹ́ni yìí pọ̀ rẹ́ mi ní ṣó ti gbàgbé ẹ̀ ni ló wá ní mo mọ wípé ṣe bí àwọn náà máa ń kọ́ bọ̀ mí nídìí nígbà tí mo wà ní kékeré ọ̀rọ̀ yìí dùn princess ó gbé ọ̀rọ̀ yìí fáwọn èèyàn wọ́n lọ sí police station wọ́n lọ report ọlọ́pàá ní where is the evidence ọmọ yẹn kéré gbà yẹn àwọn ò dẹ̀ rí ẹ̀rí ó possible jẹ́ pọ̀ ọmọ yẹn kò mọ tó ń sọ kí la fẹ́ ṣe that is why CCTV camera yẹn òun ni princess ṣe install sínú ilé ó wá pe bàbá Ìjẹ̀ṣà ìwọ Ìjẹ̀ṣà wá o ó ní script kan tí mo fẹ́ kémi àti ẹ̀ka àti ẹ̀jọ́ discuss of course torí iṣẹ́ ẹ̀ ni tó bá fẹ́ mú carpenter wàá parọ́ fún náà ni wípé o fẹ́ gbéṣẹ́ fún kó lè bá a mú princess lẹ́rí tó wọnú ilé yọ yẹn bàbá yín ló ti náwó mọ́mọ́ yìí o jẹ́jọ́ ọmọ lọ́mọ jókòó meanwhile wọ́n ti sọ fọ́mọ yẹn wípé ó mọ tó ṣẹlẹ̀ play along tí máa yìí bá ti wá wọ́n ti jẹ́ kọ́mọ yẹn mọ̀ táwọn fẹ́ ṣe wọ́n dẹ̀ sọ fọ́mọ yẹn pé kó play along ṣé rí pé ìbílẹ̀ tó ti gbúrò pé princess ń bọ̀ ó ṣàárẹ̀ mú ọwọ́ ẹ̀ ó ṣàárẹ̀ drop ẹ̀ ẹ wo shirt tó wà lọ́rùn bàbá Ìjẹ̀ṣà white ni ó wá ní inscription black ìsàyà ẹ máa gbọ́ ọmọ yẹn ti lọ tilẹ̀kùn sìn princess ti jáde lọ báwọn tó sìn lọ àwọn yẹn pretend bí báwọn ti lọ but princess according to her princess said àwọn lọ jókòó sọ́dọ̀ neighbor nǹkan ó dẹ̀ mú CCTV camera yìí wọ́n dẹ̀ connect ẹ̀ mọ́ phone princess which is MTN so that gbogbo ohun tó ń ṣe yìí gbogbo ẹ̀ ní princess ń rí pẹ̀lú àwọn guys yẹn ẹ rí o tí ń bọ́ bàtà ń bíbá ara bàbá yín ò balẹ̀ mọ́ ara star wa ò balẹ̀ mọ́ ara ẹ̀ tí ń gbọ̀n wẹ̀wẹ̀wẹ̀ bí ewé ojú omi ara ẹ̀ tí ń gbọ̀n gìṣìgìṣì láyé bó ṣe ń ṣe bálabàla pẹ̀lú ọmọ kékeré ní the presence of a little child ó dẹ̀ ń gbọ̀n àgbàlagbà adult bẹ́yìn náà tẹ́ ṣe fẹ́ kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ máa wá bú mi bẹ́yìn náà ṣe máa ń ṣe wọn lè fọmọ kékeré tì yín pásítọ̀ wa ọmọ tá a fi tì yín ẹ̀ ń bá sùn wọn lè fọmọ kékeré tì yín wọn lè sọ wípé ẹjọ́ ẹ bá wo ọmọ yìí afẹ́ sáré jáde ẹ máa bá sùn ẹ máa kọ́wọ́ bọ̀ nídìí. The act that Baba Ijesha carried out there, my dear, Baba Ijesha is guilty. Based on the country I live, I don't live in Nigeria, I live abroad. He is guilty because he was already trying to put the girl in the mood and the girl fled from him. The girl fled from him. So I'm very sure Princess could not hold it back. And Princess was like, yeah, let me catch this man before he go. Kukuma, tear everything. Kukuma, come grape the pikin finally. He was about to, but he did not carry it out. And that's why there is a divided opinion. I've been wondering for many years, why is there a divided opinion? Why is there a divided opinion? And for Iyabo Ojo's side, Iyabo Ojo, like she said she saw the video and that was what got her. In fact, it triggered a childhood trauma in Iyabo Ojo. I have always known that for many years, that video was triggering to Iyabo Ojo. It triggered her. That's why she ran. It's like you losing your mind. What happened to you, you don't want it to happen to another child. That was what happened to Iyabo Ojo. Allegedly. I think Baba Ijesha is trying to give himself a clean slate. And I'm sure this is why Princess finally decided that she's going to put out this video outside. Now, from the video I saw, I will tell you why it has been a divided opinion
about Baba Ijesha and that girl. From the footage, I'll tell you. Why? Because I have been wondering for many years, why is it not a clean court judgment? Why are the Yorubas divided on Baba Ijesha's guilty or not guilty? I've been wondering for many years. Why are they still debating it? Why can't it be a clean court thing? Since it's a CCTV, they caught him doing something like this to a child. Why is it not a clean court judgment? Why are people's opinion divided? I'll tell you from the footage I saw. Based on a Nigerian perspective, you know, Nigerians, they'll say he want thief, but he never thief the meat. He just want thief him. As he opened the cover of the pot, now he didn't catch him. To a Nigerian, he's not guilty. But for me that lives abroad, I'll tell you from that footage I saw, Baba Ijesha was already on his way to defiling that girl by penetration. And that was why he was found guilty. Because he was touching the girl, he was caressing her waist, which is a total no-no. You can't do that and get away with it. Oh my God, you'll be stoned to death. He was caressing the girl in the video I saw. He did not stop there. He now got the girl up on her feet and started caressing her, hugging her in that romantic way, like, I want to do something with you later. He's just trying to, in this country where I live, they call it grooming. You're trying to groom her to carry out that, hey God, hey, you don't buy finish. Hey Jesus, if they put you with children, for this country where they live, hey my God, children, you run away from them like they be, you know, as they run from wild animal, now so they run from children where they live. You know, even near where they became they safe, you go they fear. Because of what the law is going to do to you. You go they run from, you know, even sit down on top the same chair with that pikin. So, unfortunately, so from what I saw and from the standard in the country I live, he's guilty. As a matter of fact, they will thank Princess for not allowing him to carry out the act because he was on his way there. He was on his way there to actually penetrate the child. So, it is well. I'm very happy he came back out. At least that has made Princess to show us this video. I've been praying to see the video for many years and I finally saw it. So Baba Ijesha, you're guilty according to what I saw and according to the country I live. But Nigeria, he almost thieved the meat, but he not thief him. A Nigerian would just say, hey, leave him alone. Hey, let's just leave him. He did not thief the meat. What about if he had stolen the meat? What would you have done? He would have ruined that girl's life. He would have ruined that girl's life forever. Forever. He would destroy the girl's life. He would destroy that girl's life. So please, we'll be watching how this goes. This is Nigeria. Unfortunately, this is Nigeria. Anything can happen. Stay away from women, stay away from young girls, stay away from children. That's my advice to you if you're a man. If you know one pie. That is in Nigeria. Abi, get it, call to Nigeria. Call to Nigeria. Yabo, oh daft, you are senseless. Olórí burúkú. Ìwọ wá sọ pé, mo kì í fi àwọn ọmọ mi tẹ̀lé kankan. Aboloshi ni ẹ́. Abolórí burúkú ni ẹ́. Ibi báyìí la jókòó sí. Tó sọ fún wa pé ọmọ ẹ̀ dá lọ sọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ Naira Marley. Ìpọ́n ṣe forceful entries fún. Mo dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Mo ní ṣé ọ̀dọ̀ Naira Marley tó jẹ́ Shoprite. Ṣé ọ̀dọ̀ Naira Marley jẹ́ Tesco. Torí sọ pé o kì í dá fún àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ̀. Ṣé bó sọ pé ọmọ ẹ̀ máa lọ sọ́dọ̀ Naira Marley. Èyí ọkùnrin náà ṣe bó rántí kó sọ pé wọ́n kì í gbébọn lọ fún. Ṣé o dá fún wọn sílẹ̀? Adolóṣì ni ẹsẹ̀. O máa ń sọ̀rọ̀ o máa ń kó jẹ. Mo tún wá gbọ́ tó lórí burúkú gbogbo yín. Ẹ sọ pé it's our girl child. Nígbà it's our girl child olórí burúkú yín. Púpọ̀ nínú yín lọ́kọ yín dún ọmọ yín o. Tẹ́lẹ̀ mọ̀ tẹ́ ṣe nǹkan kan sí o. Ìtọ́ ẹ máa wò pé ibo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Kọ́lọ́pàá máa mọ̀ ọkọ mi. Mi fẹ́ kọ́ ti ọkọ mi mọ́lé. Olórí burúkú yín náà wá bọ́ta. It's a girl child. It's a girl. Ìyábọ̀, ìwọ náà sọ girl child. Ìyábọ̀, ìwọ náà sọ girl child. Adolórí burúkú ni. Ó ti gbàgbé Ìyábọ̀. Ọmọ Canada yẹn tó wá. Tó sọ pé inú ilé tí ìyá ẹ̀ ń gbé, tí àwọn ọmọ ẹ̀ ń gbé, ibẹ̀ ní Sulaiman, Sulele, ibẹ̀ ló wá ń jó ẹ mọ́tẹ́ tó ṣe tírísàn. Ó mẹ́pẹ́ gẹ́ṣà ìdí lọ́mọ ẹgbà yẹn. Ó mẹ́pẹ́ gẹ́ṣà ìdí wà nínú ilé ẹ̀. Àbí ìyá ẹ̀ tó ya wèrè tó kú. Ó mẹ́pẹ́ gẹ́ṣà ìdí ní ẹ̀. Adolórí burúkú ni gbogbo yín. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ṣá. Ẹ ti gbàgbọ́ ọmọ Canada tó wá tó àṣírí Sulele. Tó nínú ilé Ìyábọ̀ Òjó, ìyá ẹ̀ máa jókòó sí pálọ̀ báyìí. Ó máa mú Ìyábọ̀, ó máa mú ọmọ ẹ̀, ó máa mú ọmọ Canada yẹn, ó máa mú wọn lọ sókè lọ ṣe tírísàn fún ọ. Ìyábọ̀, ó mẹ́pẹ́ gẹ́ṣà ìdí lọ́mọ ẹgbà yẹn.
àní kò ní yẹ gbogbo yín tí ò bá ti pé yín lẹ máa ń ṣe it's a girl child, it's a girl child, kò ní yẹ yín ẹ gbọ́ mi ṣá. ó wá bully kílẹ̀ your child, what is happening? Ọlá ẹ má bù Bíọ́lá o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bù, she's not a coward. Ìpè yẹn pọ̀, bully yẹn pọ̀, kò sí nǹkan tó fi threaten ẹ̀. Wọ́n máa lọ gbé ọkọ ẹ̀ wá, tẹ́lẹ̀ mẹ́pọ̀ wà tọkọ ẹ̀ ti dà, wọ́n máa lọ gbé ọkọ ẹ̀ wá àtàwọn fámìlì ọkọ ẹ̀, wọ́n máa ṣe ṣòfò wọn kọ́ wá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ṣe fọ́mọ yẹn, wọ́n bẹ̀ mí pé kí n má gbé jáde ni. Nǹkan tó ṣe fọ́mọ yẹn, ẹ̀yin ò wo pé kí lóye tó gbé fọ́tò Ìyábọ̀. Now Bíọ́lá ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ni, wọ́n ní ẹni tó bá jẹ̀bi lára ń fu, àwa ò jẹ̀bi ara ò fu wá. Ìyábọ̀ Òjó, Bíọ́lá ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ni, kí ló dé tí Ìyábọ̀ Òjó sáré lọ unfollow Bíọ́lá? Ọ̀rẹ́ ẹ̀ mà ní Bíọ́lá, ó ti gbé wá sí podcast ẹ̀. Bíọ́lá tó yẹ kó manage ni, ó bẹ̀rẹ̀ aṣọ ìyàwó ọmọ ẹ̀ tẹ́ta ní 300. Oore pé aṣèrè gbàgbé, ó ti ẹ̀rọ tí pé Bíọ́lá yìí ti support ẹ̀ rí, Bíọ́lá yìí ti wá sí pàtí ọmọ ẹ̀ rí, but ó sáré lọ unfollow ẹ̀. Ìyábọ̀, sórí unfollow tó lọ ṣe yẹn. Ṣé àti ìṣì nọ́mbà mi pè ní? Hello sis, mo wà lórí live o. Ẹ kalẹ́ sis, mo wà lórí live. Ẹ gbọ́ mi ṣá, kí ló mú Ìyábọ̀ tó sáré lọ unfollow? Ọ̀nà ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé mi, ó jẹ́ kẹ́ máa respect mi gan, mo ò bójú yín jẹ́ rárá, èmi kan ló yẹ kẹ́ máa kọ́, ó ṣe Ọlọ́run, ó bójú mi block èèyàn. Mo wọ́n follow yàn, gbogbo àwọn tí mo bá jáde ní, ẹ bá lọ wo fọ́tò wọn, ẹ̀yin rí lórí page mi, ẹ̀yin lẹ máa block ara yín, mi ní time, mi ìbá ti yàn jẹ́ wọn lè bá tèmi jẹ́. Ìyábọ̀, kí ni Bíọ́lá yìí ṣe tó lọ unfollow? Ṣé ara ń ta pé bàbá Ìjẹ̀ṣà wá tó àṣírí ẹ̀ síta ni? Because Bíọ́lá ò bú ẹ, ó sáré lọ unfollow. Why did you go and unfollow Bíọ́lá? Why? Ẹ fẹ́ yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ tiẹ̀, ọmọ máa kó ọmọ máa yè, bàbá Ìjẹ̀ṣà tiẹ̀ jẹ̀bi kò jẹ̀bi, ẹ jẹ́ kó sọ tiẹ̀ now, let the world hear him. Ìyábọ̀ sáré lọ unfollow, very very childish behaviour. Ó tún wá unfollow ẹ̀ tí gbọ́ ni o, ẹ̀ tí gbọ́. Ó wá unfollow. Ṣẹ́rí bí tí Ìyábọ̀ ti kàn nìyẹn. Ṣẹ́rí kálẹ̀ mi ni. A ní làákàyè ju àwa lọ. Ṣẹ́rí gbogbo ọpọlọ Ìyábọ̀ bó ṣe máa dún ọkọ ọlọ́kọ, bó ṣe máa cross fork. Wọ́n ṣe máa lọ gba owó tó máa wá àwọn ọmọ olórí burúkú, àwọn ọmọ tuntun kẹ́ ọjà ìtúkẹ́ tó máa wọ́n sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kan fọgbọ́n lọ máa gbàjọ tó máa sọ wọ́n dálájọ Ṣómólú, gbogbo nǹkan tó wà lọ́pọlọ ni. I swear with my living God. Ìyábọ̀, sorry, you don't have to force your love on the throat of people. Sorry nǹkan tó bá ṣe lánàá yẹn. Bí gbogbo wọn ṣe ń attack Bíọ́lá yẹn, kálẹ̀ mi ni ẹ, ó jẹ́ kó update ni pé please, can you all cease fire on Bíọ́lá? Bíọ́lá is only doing her job. She remains my friend. I swear to God, Bíọ́lá, Ìyábọ̀, ó máa win a lot of people's hearts lánàá ni. Ẹ gbọ́n ṣá. Ibi tí ẹ tó ní ọpọlọ tó ní làákàyè tó jẹ́ àwòkọ́ṣe láwùjọ ìwà tó jẹ́ kó wù nìyẹn. Ẹ gbọ́ ṣá, bí gbogbo ẹ ṣe ń gbọ́nà yẹn, ẹni pé bàtà ń ṣe justice for Mohbad. Ṣóyè yín tí mo ń bá bàbá Mohbad jà tí mo bú bàbá ń gbà yẹn. Ìgbà tí mo rí pé gbogbo kíní yẹn ti ń gbọ́nà ju kí ni mo ṣe the next day. Mo sáré update and the update was not fake. Mo kọ́kọ́ bẹ bàbá. Ṣé nǹkan tí bàbá Mohbad ṣe kò dùn mí ni? Ó dùn mí, mo mọ̀ pé no, oko òun wó ruru ká wá ruru. Instead of you coming online to unfollow Bíọ́lá to update for Baba Ijesha, you don't even have to talk about Baba Ijesha. Oh, they go for updates, but can you please leave Bíọ́lá? Don't bully people not to talk. Everybody have the right to interview whoever they want to interview. Bíọ́lá remains my friend, and she will keep on being my friend. While lights are lie. Ìyábọ̀, you would have gained a lot of more followers yesterday. But just because, oh my God, guilty, oh jẹ̀bi Baba Ijesha, oh jẹ̀bi, ó sáré lọ unfollow, ẹ lọ attack gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀, ibi tó máa ń sọ̀rọ̀ Baba Ijesha, just because ó fẹ́ jẹ́ káṣírí ẹ tú. Ìyábọ̀, kò sí nǹkan tó bò lọ́dọ̀ lọ. Àṣírí kọ̀ọ̀kan máa tú síta. Báwo ló ṣe mọ̀ sí pé mímọ̀ ìpẹ́ lọ threaten Bíọ́lá? Ó dọ́dọ̀ mi náà. Ní ìbá Bíọ́lá sọ̀rọ̀. Àná tí mo rí nǹkan tí Bíọ́lá ṣe ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ follow ẹ̀. Wípé she gained a fan. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ má bú Bíọ́lá o. Wọ́n ti ẹ bá rí nǹkan tó ṣe fún. Àní Ìyábọ̀ sọ fún. Ìyábọ̀ sọ fún pé wọ́n máa cancel ẹ̀, wọ́n ṣe cancel Naira Marley. Ẹ wá rí pé this lover page Ìyábọ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní attack Bíọ́lá, ó attack Bíọ́lá, cancel Bíọ́lá, Bíọ́lá is interviewing rapist, Bíọ́lá is interviewing a pedophile. Ẹ rí pé olórí burúkú page ẹ̀yẹn jíswèlè òun ló fi máa ń ṣiṣẹ́ ibi. Ẹ má bú Bíọ́lá. Bíọ́lá still remains one of my favorites because ẹ má gbàgbé pé orí íńtánẹ́ẹ̀tì ni Bíọ́lá ti ń jẹ tó ti ń mu. Now ẹ wá bá mi dìyẹn mú. Kí ló ń bá ìwọ àti princess lẹ́rù? Ẹ fi àtàkì Bíọ́lá ipò ṣe interview. Bíọ́lá ti ṣe interview tiẹ̀. Èmi ẹ̀ fẹ́ ti kẹ́yìn náà lọ ṣe interview yín náà. Èmi ẹ̀ fẹ́ ti kẹ́ bọ́ sórí platform yín ẹ ṣe interview yín. Ẹ gbọ́ ni. Why ìfẹ́ ṣe àtàkì ẹ̀ tó ń ṣe interview? Tẹ́ bá mọ̀ pé ìgbé òótọ́ dání. Ẹ dẹ̀ ní evidence. Ẹ má jù sórí social media. Ẹ wá ṣe interview. Ẹ sọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ fún wa. Don't attack Baba Ijesha or àwọn tó ń ṣe interview fún. Ẹ̀yin náà wá ṣe interview tí yẹn ká mọ ẹni tó parọ́. Ìyábọ̀ Òjó.
ẹ wá lọ attack Bíọ́lá kó mu wálẹ̀. Now let me tell you, ẹ ti gbàgbé pé gbogbo kíní yẹn wà lórí social media. Wọn ti bí ya Ọlọ́run kúkú ṣe any video tẹ́ bá rí tí mo bá gbé èmi máa ń download ni. Mo kì í share bí academy gan share wọ́n ti bá mi wálẹ̀ èmi máa ń download ni. Ìyábọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà wá sọ̀rọ̀ débi àwọn ọmọ ẹ̀. Ó lọ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ní o máa pe lọ́ọ̀yà ẹ̀ olórí burúkú ṣàkínṣe Bíọ́lá. Ṣé wọ́n tó rówó ṣayé tó rówó jẹun pẹ̀lú gbogbo aṣọ ṣé àtòwọ̀ aláyé bàjẹ́ tí o bá ṣe social media ó ló máa fún bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́tà ó ṣe fún Lizzy lẹ́tà ṣèbí Lizzy Anjorin bó ṣe ń ṣèkà lábẹ́ni Lizzy gbá ọmọ ìṣépè ló ń gbé ìṣépè tiwọn ó ṣe fún Lizzy lẹ́tà ẹni ta lè rí múlà ńlẹ̀ dìmọ́ Ìyábọ̀ small yansh dey shake o ẹjọ́ ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà bú ẹni ó lóun ti fi àwọn ọmọ ìsílẹ̀ fóun ní kékeré rí tó lọ jókòó fún 2 hours sóyà kan ló lọ jẹ bàbá Ìjẹ̀ṣà bú ẹni àwa ó ti yé àwa táwa street ó ti yé wa ó ní òun fi àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ ó ní tóun bá jẹ́ pídópídó bó ṣe pé òun á ti kọ́wọ́ bọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ń di àbọ̀ wọn ti ni ó lọ lọ ra sóyà for 2 hours ṣùgbọ́n yé àwa ó lọ dókó ni ó sáré lọ ṣe quickie ládùúgbò bàbá Ìjẹ̀ṣà Ìyábọ̀ now bàbá Ìjẹ̀ṣà wá sọ̀rọ̀ ó sáré update fún Ìyábọ̀ ó wá sọ statement kan sórí yẹn ló bí mi nínú jù láyé ó sọ statement kan ó ní kí ló tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ń dárúkọ ẹ̀ ó ní ṣèbí kóòtù ló dájọ́ Ìyábọ̀ kò ní yẹ kóòtù kò ní yẹ gbogbo judiciary system Nàìjíríà kóòtù àbí kò ṣe kóòtù yìí gbogbo yín ẹ̀mẹ̀ pàṣẹ náà bọ́ta ó ń pariwo pé bàbá Mohbad ni ò jẹ́ kó ṣe DNA o bàbá Mohbad ni ò jẹ́ kó ṣe DNA o ṣé gbogbo yín ti gbọ́ ṣá. bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bá wà níbi tó bá ń gbọ́ lọ tọrọ àánú o lè ráyé lò káyé má bàa lò ẹ́ lọ tọrọ àánú o lè rí ayé lò káyé má bàa lò ẹ́ because it doesn't have any source of livelihood no work no shop no business no office ẹ̀yin nìkan you his fans is all that he has you his fans is all that he has. Tí Yomi ò bá gbà wọn àti ó kò Yomi. What did you see to the roles you played? Okay, so initially I saw something and I said something. After I said something, I go my own. Do you know how many people I see prophecy? I tell prophecies. Because I tell prophecies, does that mean I should now go and sit down? Why them where they never see justice for Mohbad? Oh, Dapada daddy too. Oh, Dapada. You see, people like Mohbad are just one out of millions in thousands of. You see, the way you read about people in the Bible, Esther, Job, one pada waye. But ti gba won bo náà nìyẹn kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe. Ṣé mi mọ Mohbad nígbà tó wà láyé ni àwa ta tí máa jota máa koyan sókè bá a kúkú mọ̀. Nígbà tó kú ló padà wá fara hàn wá. You people ask me o Soro Dapo and I are in court. The governor and I were in court. As a matter of fact, we had a case today, but my lawyer got to the court. Their own lawyers was in traffic. They postponed the case. That does not stop me from coming out to drag him or to come and talk when we have issues. But once a case is in court, just allow the court. And let me tell you something about Ogun. The mystery of how these things happen, there's no platform, there's no template. Now, as at when that issue was happening, some people might not have heard about it. And now people are hearing about it. And that is what happens. You give people to open your canker worm. You open to dig your past. Àwọn kan wà tó yẹ pé nǹkan tó ṣe pé ní Ọlọ́run arógun gbógun mi nìyẹn. Ó máa pa àwọn kan, ó máa pa àwọn ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu mọ́. Kò ní ṣe sọ. Wà kò pé jẹ́ ń feel jẹ́ ń ṣàánú ẹ̀. That person will just receive some kind of unique favor, mercy. You are not seeing where you can see somebody you want to fight, and for whatever reason you can't fight that person. Àánú ló fọhùn. Abolo fọhùn lórí ẹni yẹn. How can you say that? Kàn lọ gbé àfọ̀ṣẹ́wá kàn lọ. Ọmọ yẹn àwọn tó kó wá sí court ni. Nígbà yẹn lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Ó ń dira kiri ni bàbá Ìjẹ̀ṣà. Tọ̀sán tòru ni wọ́n ti fi dá lójú pa pé kó má worry. Gbogbo bó ṣe ń ṣẹ̀ṣẹ̀ court. Ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé mi ò rí gbogbo ẹ̀ ni? Gbogbo tó ń pọ̀n kan lá gbogbo ẹ̀ la rí. Ẹni mọ òkò ẹni kò mọ̀. But nítorí pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ Olúwa kò ní lọ la iṣẹ́. Àṣìṣe yẹn máa padà gbàbí kan wọlé ni. Àṣìṣe yẹn ó máa gbàbí kan wọlé ṣá ni kò sí. You know, so please, everybody deserves a second chance in life. Baba Ijesha deserves a second chance in life. But take accountability. Take accountability. You do something, I'm sorry. Ẹ dáríjì mi. Oh, thank you, Jere. Ẹ dáríjì mi, mo ti ṣẹ̀ o. Ẹ dáríjì mi. Wọ́n fún ẹ lówó. Kò síṣẹ́ tó ń ṣe, kò ní shop, kò ní ilé, kò ní nǹkankan. Kò sáṣọ, kò sẹ́bí, kò sọ́mọ, kò síyàwó. Kò sẹ́bí, kò sára. Ṣebí his family members who said, ó ṣe irú ẹ̀ fáwọn náà. Ó bá wọn, ó bá àbúrò wọn sùn. Ó yọ wọn àbúrò ẹ̀ náà pé àbọ̀mọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Wọ́n ló bá yẹn náà sùn. Mo ní recording Àgbàlá Gabriel bí báyìí náà. Mo sọ nǹkan kan fún. Mo ní Àgbàlá Gabriel.
ó kú ẹ̀ mo ní ṣọmọ mi ó lóun ọmọ mi mo send video ó láti ẹyin ni wọ́n ní kò kí n gbọ́nà sí anybody lẹ́nu kò respect anybody Àgbàlá Gabriel ò ní respect Àgbàlá Gabriel ò kí n dé anybody lóhun ó máa ń ṣe bí Ọlọ́run ni mo dẹ̀ sọ fún mo ní wò wá CAC ni ẹ́ CAC ni mí orí òkè tí mo bóyá lọ forí dá yẹn àwa gan pẹ́ ń bẹ̀ elédìdí lájọ rọ̀ mọ́ wọn bẹ́ mi dán mẹ́wàá wò mo ní ti bá bẹ́ẹ̀ sọ tó bá gbọ́ wàá kọ ní títì ẹ̀ wájú gbogbo ọ̀rọ̀ Àgbàlá Gabriel náà sọ fún mi báyìí mo dẹ̀ pé Àgbàlá Gabriel ọmọ tán ló bímọ fún yìí mo bá sọ̀rọ̀ mọ́mí àwọn twins ló wá fẹjọ́ yẹn sùn mí go and verify from her àwọn twins orí Instagram Yabeji in Ibadan we paid for the girl to come to Lagos àpèjọpọ̀ báyìí a bá Àgbàlá Gabriel sọ̀rọ̀ oh no he never proved himself that he was right he took accountability mo dẹ̀ sọ fún mo ní o lè má gbọ́ ọ̀rọ̀ ìlẹ́nu mi o mo lè má wá social media kí n wá sọ nítorí mi ò láìkí cha o mo ní but tó bá bára ẹ̀ ṣòótọ́ wàá bá òótọ́ tó bá dẹ̀ bára ẹ̀ ṣòótọ́ wàá bára ẹ̀ nídìí ẹ̀sìn wọ́n ní ní mi nǹkan tí bá sọ bó ṣe máa rí nìyẹn I might say it like a joke but bó ṣe máa rí nìyẹn ṣé kò padà bára ẹ̀ ń di ẹ̀ ó àgbrí pé ó máa gbálé fún ó àgbrí pé ó máa ṣe gbádùn ó máa ṣàwọ́ ọmọ yẹn ló kọ̀ disappear wọn lọ́mọ yẹn fọ abọ́ǹbì kan nobody if I like content ma ti jáde social media ma ti wá sọ na so they look and why did I keep quiet he took accountability he didn't deny the pregnancy neither did he deny the girl and ó dẹ̀ ń fún lọ́wọ́ àwọn alákọ̀ọ́sọ́ ń péye tó ń fún ọmọ yóò tó big man ní ẹ mọ́tò mẹ́ta oníyàwó ní ó ṣe mo dẹ̀ gbàdúrà fún Àgbàlá Gabriel èmi ìṣọlọ́hun mo dẹ̀ máa lọ wá kó ní tiẹ̀ wájú mà tọ́rọ̀ náà dẹ̀ padà jáde sórí social media you people did not see me I no on camera no on lights we all have our own issues nobody no pẹ́tàn nobody is a saint ọ̀nà má jẹ́ kó ogun ayé jà wá mo sọ fún Àgbàlá mo lógun ayé ló ń jà ẹ́ torí tó bá ń ṣe ogun ayé ló jà ẹ́ o lè ráàánú gbà orógo lò so kò sẹ́nibọ́dì fún so tó bá jáde pé ká ràn òun lọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mi tí mo sọ̀rọ̀ I can play the voice recording pẹ̀lú Naija sì máa dùn abú ẹbẹ̀ gbogbo wa ṣe bí ilé náà fẹ́ gbà fún kó tó jáde lẹ́wọ̀n I'm not God nígbà ẹ̀ SARS bí Sanwó-Olú ṣe ṣe wá tó àwa kọ́ lọ lọ́hùn náà sometimes you leave people ẹ fi wọ́n lẹ̀ pẹ̀lú ẹlẹ́dàá wọn but don't disrespect the dignity of a girl child. That was the main reason why I said Biola, you can bring somebody on your podcast, Oprah Winfrey, all of them. Go to America, then plenty there. I'm found an opportunity to come sorrow anyone now. I'm not sorrow anyone, I'm so tall. But Emma Binu in Nigerians, Eshemio. Now let me shock you. I said something in that video. Àgbàlá Gabriel. You see, I know so much. You see, 99.9% of everything going on social media, they will always pass my table. Either people will come for spiritual support, auntie pray for me, do this. Èmi ò tẹ̀ ráyè gbogbo yẹn mọ́. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ máa rò pé bóyá èèyàn fẹ́ fi prophecy máa jẹun ni èmi ò tẹ̀ ráyè. They will come to me, auntie ẹ bá gbàdúrà sí kíní, kí ló ń ṣẹlẹ̀, kí ló ń ṣe báyìí, kí ló ń ṣe báyìí. Some people will call me as àgbàlagbà pé auntie I fẹ́ seek advice. Èmi wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Àgbàlá Gabriel wá bá mi. Ta ló sọ pé báwọn pásítọ̀ gan orí ogun? Wọ́n rí. Ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹ́ ni. I know too much. When ìgbà tí Bọ̀mí jẹ́ ojú mi kú, before Bọ̀mí jẹ́ ojú mi tó kú ńgbà tán pè mí, mo sọ fún kí ló ń porúkọ ẹ̀. Kí ló ń kọ brother mi yìí sìn. He's always on Instagram. He was one and the other musician, they were the ones talking about it. This guy is my very good brother. How can I forget his name? Oh man, somebody should remind me. He was one that started pushing Omiji Oju forward. Alayo and the other. Lanre de wile ṣe. Mo dẹ̀ sọ fún wọn. Mo ní Lanre, ntí mo rí yìí. Bye ni kẹ́ ṣe tẹ́ ẹ bá ti ṣe ó máa padà kú. Because èmi fúnra mi ti sọ fún Bùnmi almost 3 years ago. Orí òkè Ọbádáre ni mo wà. Òru ni mo pè Bùnmi. The call log is still on my phone. Nǹkan báyìí ni o. Má jẹ́ kí lágbájá ṣe báyìí fún ẹ o. Má jẹ́ kí nǹkan báyìí ṣe ẹ o. When Alayo called me, àti Lanre de wile ṣe mommy, I need the help yín. Kàn bá wa post ẹ sórí page. Mo ní ẹ wá kò sí iye owó tán fẹ́ kó lẹ̀. Ẹ gbé Bùnmi lọ́dọ̀ kí ló ń porúkọ ẹ̀ orí òkè ibi báyìí ní kẹ́ gbé lọ òkúta báyìí ní kẹ́ lọ fi ṣàdúrà fún bẹ́ẹ̀ ẹ lọ sórí òkè I told Alayo I told Lanre de wile ṣe mo lè máa gbé lọ ọ̀dọ̀ Ọbádáre mo lè sọ fún ọmọdé mo ní tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe ó máa padà kú torí èmi fúnra mi ti sọ fún Bùnmi 3 years ago. Or me, I'm close to a lot of all these gospel artists, all these pastors, and we are like this. But I don't come to social media. Me wa rojo elejo e kokan mi.
Bumi, Omo mi gidi ni sister mi ni. She respects me so much, she loves me. This song that she's always singing everywhere. Baby there for me, oh. I'm the owner of the song. Even when my band people started to fight her, I said them leave the song for her. I feel it for orin pọ̀ lọ́wọ́ mi. Iṣẹ́ activism ni ò jẹ́ kí n ráyè gospel. You have not answered my question. Iṣẹ́ activism òun ni ò jẹ́ kí n ráyè gospel. I told them, money ẹ feel it. Mo yọ̀ǹda orin yẹn fún. Himself and my manager, they even agreed to do. I said, ẹ feel it. Orin pọ̀. Mélòó lórin. Táwa bá gbé gospel sórí, gbogbo wọn máa kó gbà wọlé ni. I'm not gloating. God has blessed me in different capacities. Mo ra àánú gbà ó pọ̀. Go ahead, ask your question. And there's nothing that I do that I don't do excellently well. If it is prayer, I pray excellently well. If it is fight, activism, I fight excellently well. If it is comedy, I will make you laugh excellently well. If it is food, I cook excellently well. If it is biology, I know my profession excellently well. Ọlọ́run dá mi lọ́tọ̀. Oni you tell me, ọyọ oriri. Ọlọ́run ló dá mi bẹ́ẹ̀. But àwọn ò gbọ́dọ̀ ṣe agbára lò. Ṣùgbọ́n tá bá bá yín sọ, tẹ́ bá gbọ́, bẹ́ ṣe máa bá yín nìyẹn. There's nothing happening on this social media that I don't know. There's no case that does not pass in front of me, but you never see me come out and talk. Because all this, on the buy, mi ráyè. Mi ráyè. Baba Ijesha ra àánú gbà. Kò sẹ́ni tó lè ṣàánú fún Baba Ijesha. Àfi kóhun fún rẹ̀ lọ bá lọ́hun sọ̀rọ̀. I'm saying it. When my mother with Soro happen, kí ni mo sọ? Mo ní o lè jẹ́ èèyàn. O lè padà jẹ́ èèyàn láyé yìí. Àfi tó bá ṣe báyìí. The day we saw, he apologized. Ó dẹ̀ ti tán, ó ti reconcile pẹ̀lú ara ẹ̀ àtọlọ́hun. Me, if I say it, I say it. And that is why, part of the reasons why I try to be reserved, because my mouth is fierce. And that's why people see the way when I want to drag government. She said, I know they look anybody face, I know they fear. Anybody left me she. Kò sí. Wọ́n ní kí ló gbójúlé. Mo gbójúlé lédìdí. Àpáta ayérayé ni ibi ìsádi mi mo Ọlọ́run mo orúkọ. I'm not somebody who runs to God just for when I need something. They are calling him arógun gbógun mi, arógun má sá, arógun má tẹ́. Adarí ogun fúnra rẹ̀, ìjì tí ń jà tẹ́nìkan ò lè gbá mú. So when I want to do things, I do it authoritatively. I talk authoritatively because I'm standing on the totality of the word of God. Just today, want to send accident to Shelly on no Shapade see me. Ọmọ yẹn ti kú sin. Ọmọ yẹn ti kú. Ebi ò pa mí. Ilé ara mi ni mo ń gbé lóyìnbó. Ilé ara mi ni mo ń gbé lóyìnbó. Me sorrenti. But just because of humanity, the way we were raised to love each other. Mama bá jọba jà. Mama pariwo mọ́ jọba. Mama fọwọ́ lọ mi ma ní mi ò fẹ́. Ẹ lọ kó yẹn fáwọn mẹ̀kúnnù. Ẹ lọ fi ṣe nǹkan. Ṣé báwọn èèyàn ló ń gbowó politicians tó ń jẹ ayé tó ń tán ní kò ní dá fún yín tó ń bú yín. Pẹ̀lú ẹ̀ náà, ẹ fòótọ́. You people don't like yourselves in that country. Ẹ fẹ́ràn ara yín. Ibi tó ti ń dàrú lẹ́ máa lọ ń ṣùrùbò. Ó ṣáà máa bàjẹ́. Àwọn ọmọ ọlọ́mọdé ń sunkún, àwọn tí ò lè sọ̀rọ̀. Ẹ wo ọmọ tí bàbá ẹ̀ ń bá sùn. Ká ní wọ́n gbẹ́rú kéèsì àwọn bá mi sìn kan, ìyá ti jẹ ọmọ yẹn gbé. Ṣé mo mọ̀ rí ni? Mi ò mọ̀ rí. 1 million and one of them. Mi ò kí rí mú padà rí wọn. Mo ti lọ sí care home kan rí téèyàn kan pẹ̀pẹ́ àtọ́hún fẹ́ lọ fáwọn èèyàn lóúnjẹ. Adé care home yẹn. Mo kàn ń gbọ́ ọmọ yẹn, mo ń gbọ́ ọmọ yẹn, mo ní wọ́n wá sọ story ọmọ yẹn fún mi. I was the one that rescued that child and they put that child in a care home. I never knew until they were telling me the story of the child. Èmi ni mo fi èmi. Ṣé mo mọ̀ pé irú care home yẹn ló máa padà gbé ọmọ yẹn lọ? That's life. Let me look at this person. Well, please, ẹ jọ̀ọ́, èmi ò pray fún yàn mọ́ o. Èmi ò ṣe mọ́ o. Àmọ́ ti stop. Wo bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀, bí mo ṣe ń rí ìran sáwọn kan nu yín, mi ò ní dún because I realize that Nigerians only come after you because of what they want to benefit. DM mi ti kún, pray for me. Wòlíì, DM mi ti kún. Ẹ lọ wá Ọlọ́run fúnra yín. Ṣebí I used to do live prophecy on this TikTok. Anybody that knows me, Just.Adetoun music. I used to do live TikTok. We'll be talking of TikTok live. We are praying and God on Soro. Some people be talking of Mobile. Some people be talking of Gist Lover. Aye, you me up, Jenny. Me o shebo. The ones where I don't talk, una believe. Shebo lórí burúkú tó ma tó gbé sin kan wà bí tó ń pè mí lábòkú sọ̀rọ̀. Ìyá ẹ lágbára ni òbí ẹ lára bá ń bí ọmọ. Ìyá ẹ ráyé wá ní òtọrọ fún àánú pé kó ṣe ọmọ òun lọ́kàn lọ́mọ olú ọmọ.
ìyá ẹ̀ ráyé wá ní òbèrè a ṣí èrè ọmọ lásán àwọn àbí ìpa èmi tọ́lọ́run dá tí mo mọra mi tán tó mọ̀ mí tí mo tún kẹ́ra mi kan gbàdúrà mi ò bẹ́ẹ̀ gbàdúrà fún nobody. You people don't deserve me. Deserve Adetoun Nigeria. Kí ni mi ò ti fi ràn yín lọ́wọ́? Every opportunity to help mo máa help yín ni. Èmi tó yẹ kí n jókòó sí Soro kí n máa jẹ́ kí n máa mú. Èmi náà ni máa bá yín máa pariwo mọ́jọba. Pẹ̀lú ẹ̀ náà ẹ máa bú mi ni. Àwọn aláyé bàjẹ́ yín náà wọn ò jẹ́ politician rí. Kò síbi tí mi ò ti mọ̀yàn. From presidency to anywhere local government kò síbi tí. There is no door I will knock in that country they will not open. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kàkà kó yẹ kí n máa yẹ́mi náà máa wá Rolls Royce kiri. Kí n máa gbádùn owó àwọn bàbá ọkọ mi. Máa jà fún àwọn olórí burúkú kan ni. Pẹ̀lú ẹ̀ náà máa bú mi ni. So ẹ ti mọ̀ sí pé wòlíì ni mi ṣe bí believe tẹ́lẹ̀ ẹ ti believe àbí. I used to do prophecy on this live TikTok. You see thousands of people on my TikTok. Pure prophecy. Listen, ẹ ti fẹ́ ṣùrùbọ̀ mi. Wọ́n download orí mi rí o. Wọ́n support mi rí o. Àfikún rí ẹ̀rà kan lọ ṣùrùbọ̀ ibi tó ti ń dùn lọ máa ń wá. Mi ò gbàdúrà fún nobody. Mo mẹ́kọ̀ọ́ gbàdúrà. Gbogbo agbára tí mo ní, mo ń lò fúnra mi sí ni. Ogun ayé máa mú mi. Kásàsì máa ń ràn mí. Ìjà tí mo bá government jà, people think that is easy. Àpèpá lójú oorun, àlá, ọfà, àṣàsí, àránsí, èdí. Gbogbo ẹ̀ ló ń sàsí wa. Àdúrà àwẹ̀, àdúrà àwẹ̀, àdúrà àwẹ̀, àdúrà àwẹ̀. Ẹ̀mí ò dẹ̀ jẹ́ kọ́bọ̀. Pé ká yá ọmọ wa ìmọ̀ba. Because when two adults are fighting, when two animals are fighting, it is the ground that suffers. The way we are dragging government, tá ń pariwo, àwọn ọmọ wa ló ń jẹ ìyà yẹn lọ. Àwọn ọmọ tí ò lè sọ̀rọ̀, àwọn ló ń jẹ ìyà. So before you know, your heart is built, your heart is heavy. That's why sometimes when you are angry, let it out. But some of you máa gbé ọ̀rọ̀ sínú, ẹ máa gbé ọ̀rọ̀ sínú, ẹ máa di, ìbínú yẹn máa brew. Nǹkan tó ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ marriage rú nìyẹn. Nǹkan tó ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ marriages rú nìyẹn. Ara máa kan inú ilé, ẹ wá máa ní ara máa ní ìkùnsínú ti wà. Ẹ lè dáríjì èèyàn. Ẹ dìyàn sínú pa. Do good, you will meet good. But ẹ̀yin irọ́ ni tí yín nìkan lè máa sáré fún. Àwọn ẹni ìkà, àwọn ẹni ibi. I pray o, ẹ ráàánú gbà o. Ọ̀rọ̀ yẹn á já sí re o, tínú ẹ bá mọ́. Bàbá làánú pàdé. Tí ó bàbá Ijesha wish you well. Aráàánú gbà o. Ogun ẹlẹ́kejì ò ní gbé nínú ayé ẹ o. Ogun tẹ́mi ń wò yìí, ogun tí mò ń wò yìí, tí mò ń rí yìí. Arógun gbógun mi abẹ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Alágbára kùtùkùtù òwúrọ̀ abẹ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ abẹ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Èyí tẹ́mi rí tí mò ń rí confirm yìí. Tó bá rí eré ẹsẹ̀ sá, tó bá mọ ìrìn ẹ̀ rìn, tó bá mọ ẹkún ẹ̀ sun, Ọlọ́run á kó ẹ yọ o. Ṣùgbọ́n tó bá ń fagídí ṣe, tó bá dé àwọn tó ń tì ẹ́ lẹ́yìn, wọn kò sẹ́yìn tó wá kí ẹ ní kirikiri rí o. Kò sẹ́yìn tó wá kí ẹ ní kirikiri rí o. Kò sẹ́yìn tó fowó ránṣẹ́ sí ẹ rí o. Lọ gba àdúrà. Nobody dey help anybody. Help yourself. Ayé help yourself láwà. Àdúrà ò ṣòro gbà. God forgive me of my sins and atrocities. Reconcile with God. Reconcile with God. Reconcile. When you want to sleep, don't you pray? Prayer does not require anything special. Ẹnu á máa tì ẹ́, ogun ẹnu. Ogun yẹn ni. Tógun ẹ ò bá fẹ́ ṣẹ́. Oh, mama fagidi sheni. A lot of married men, don't you see them? They have done something wrong. Go. Instead of them to say, honey, I'm sorry. Yeah, what might be not lie. They will be defending it. Ego destroys. Ego destroys. So when you see Ijesha, you will see the ego in him. Humble yourself. Humility takes nothing from you. When I knew that, let me give you people a gist before I go. I will not mention names. I love fún Berry and Mommy Yabo. I mean, when I see all these people in public, I knew that I would greet you. I respect you. The people I have problem with is government. Individuals, I don't have any problem with you. I want any here. Any I can't me pay one more talent don't care. I want to pay all money. On any of them, the only one more. Only word dada. No more. Only Mission Impossible. Want to fún mi lórúkọ Mission Impossible because want to fún one instruction pé ibi kí mi tá máa ti rí mi kan pa mí dànù. Ipe èmi ẹnu tí mo fi ń bú ìjọba. Mo torí pé mo ti kúnlẹ̀ kí ẹni òun ni ó fa yo yan dáadáa ní o bó ṣe kúnlẹ̀ kí wa tó ṣe pọ́n wálé àpọ́nlé ló kó mi yọ o ta ló mọ̀ bọ́n bá máa ṣọ́ mi kiri party ńjọ́ yẹn tí n bá dẹ̀ wá wọnú mọ́tò tí mò ń lọ tán bá kọ̀ gbọ́ pé wọ́n padà tadé tó wọ́n yìnbọn fún wọn gbá etí ẹ̀ mọ́tò ẹgbẹ́ nǹkan wọn ṣe o ṣé wọn rí mi mú. Look at what humility saved me from.
Look at what humility saved me from. Makule makiwon. Ẹni tó ní kó lọ pa mí, ó wá di ẹni tó ń kẹ́ mi. Ah, pẹ̀lẹ́, ṣó wà okay. Kíni kan mo kàn máa ń wò báyìí ni. Bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ tọrọ àforíjì kó dẹ̀ rẹ́ra ẹ sílẹ̀. Àti ga olè. Everybody can fall. Anybody can fall. But the ability to stand up and rise again is what matters. Kò sẹ́ni tí ò lè ṣubú. Àwa náà ti ṣubú rí. Ṣebí somebody is telling you here that they miss me in the days of kíní kan salon. Ṣebí èmi náà hustle ni. Ẹ mọ microfinance táwa ti lọ gba gbèsè ńgbà yẹn ni. Tá ń ṣayé ọba. Ah. Ta ló lọ́hùn lè gbé dìde? Ọlọ́hun ìṣẹ́jú kan aya. Ọlọ́hun ìṣẹ́jú kan aya. Ah. Anyway, you can't pariwo. You know when people go for all those your crusade and those your events, you will be dancing like this. You people don't know the gravity of the songs that you are singing. I remember when I was going through challenges some years ago, the only song that I used to play, Uncle Suru, I've come to Surulere, say if I meet you face. That song, I will sing it. It was soothing for me. It wasn't a gospel song. But because I could read between the lines of the song and I could feel the spirit tied to the song, it was therapy for me. Because I was depressed. Then before then, nígbà tí wọ́n kọ́ dé láti lóyìnbó, Oríṣà Fẹ́mi, hey, má jẹ́ mi tẹ́ o, orí yẹn, mo gbọ́, CD ganja. I was listening to that song. Má jẹ́ mi tẹ́, má jẹ́ mi o. Only till music heals. Music heals. Music really heals. I don't know anything about Yomi Fabi. Am I robbing me or anything by anybody? I don't monitor people. Everybody has a right to do whatever they want to do. I don't know. I don't monitor people. I don't go after people. Yomi is not the law. It's not the court. I'm also not the court. I'm also not the law. I'm only discussing the morality side and the spiritual side of it. That's just what I'm talking about. There's always every side to cases. There's the morality side. There's the spiritual side. There are things that I won't come me one. They don't require prayer. They just need steps. Wọ́n nílò àdúrà. Wọ́n kàn need ìgbésẹ̀ ni. Kò need àdúrà. Àwọn kan mi wá tẹ́ máa gbàdúrà lé lórí máa gbàwẹ̀. Kò mú àwẹ̀ lọ́wọ́. Kò mú àdúrà lọ́wọ́. It just requires you to take some steps. And you'll be struggling. You will be struggling. Kò ṣe tàdúrà. Where you're supposed to say sorry, just say sorry. And you yourself, you feel relieved. I remember when I was growing up, my mom would say, if you tell a lie, you will tell another lie to cover up for that lie. Yoruba Parako TV. Ẹ máa gbọ́, ẹ máa wò ó. Ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ like ẹ̀. Bó bá ṣe ń lọ, àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yoruba Parako TV. Àgbàlẹ́tù ọmọdé làwó.